Jai Jai Gurudev, 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 Jai Gurudev. Jai Gaura, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaura, Hari Bol. Jayam Vishnupad Paramahamsa Pariva Jagacharya Stuta Rasita Sri Srimati Divine Grace ISKCON Founderacharya Jagadguru Sri Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jayam Vishnupad Paramahamsa Pariva Jagacharya Stuta Rasita Sri Srimati Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Ananda Gauri Vaishnava Ki Nam Acharya Srila Haridasa Kura Ki Jai. Prem to Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopal Gopina Shyama Radha Kunda Giri Garodhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Mathura Dham Ki Navadvip Mayapur Dham Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai, Ganges Mai Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Samaveta Bhaktivinoda Ki Jai, Nitai Gauda Vimanande, glorious assembled devotees, glorious assembled devotees, glorious assembled devotees, glorious Sri Guru Sri Gauranga. Narayan Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet Nashta Praisa Padresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamasloke Bhaktir Bhavati Nashtiki Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunvaitam Jena Tashmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Gurun Sri Yutapara Kamalam Sri Gurun Vaishnavam Cha Sri Ramam Sagrajatam Sahagana Raghudatam Vitam Tam Sajivam Sadvitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vikram Vitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta
Adakanta Taptakanchana Gorangi Radhe Mandavaniswari Vrishabhana Sute Anamami Haripriya Vanchakalpataruyascha Kripa Sindhyaye Vacha Patijanam Yo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Sri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Kritra Srimad Bhagavatam ki Srila Prabhupada ki jai. Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, 3-я песня, 1 глава, текст номер 15. Third canto, verse chapter, text number 15. Should I read the verse? Kainam atra puja havajimam Kainam atrupa juvati jimam Tasya sutam jat palinaiva pushta Dasha sutam jat palinaiva pushta Tasmin pratipa parakrityaste Tasmin pratipa parakrityaste Irva satamasu porachavasana Irva sayatam asupurachasana. Перевод отдельных слов. Ага. Кто? Эйна. Этого. Атра. Сюда. Упаджухава. Два. Джихам. Двуличного. Дасяха. Наложницы. Сутам. Сына. Яд. Которого. Малина. Кто кормил? Эва. Безусловно. Пуштаха. Растил. Тасмин. Его. Пратибага. Враждебность. Паракритя. Пользу врага. Асте. Находящийся. Нирвасьята. Выгнать. Ашу. Немедленно. Ура. Из дворца. Швасана. Оставить ему одно дыхание. Перевод и комментарий говорят на месте Шри Рабхани Чарнавинда Бхактивинода Свами Прабхупады. Кто звал сюда этого сына наложницы? Этот лицемер шпионит в пользу наших врагов, предав тех, кто кормил и растил его. Вышвырните его из дворца и оставьте ему только дыхание. Комментарий. Когда царь Кшатри женился, то вместе с новобрачным в его дом входило несколько молодых девушек. Этих служанок царя называли даси, наложницами. Вступая в близкие отношения с царем, даси рождали ему сыновей, которых называли даси-путрами. Сыновья наложниц не имели права наследовать царский престол, но их растили и содержали наравне с другими сыновьями царя. Видура был сыном одной из таких даси и потому не считался кшатрием. Однако царь Дритарашта очень любил своего младшего брата, Даси-путру Видуру, который был
его большим другом и мудрым советником. Дурьодана прекрасно знал, что Видура – великая душа, и что он желает добра их дому. Но несмотря на это, он себе на беду грубо оскорбил своего ни в чем не повинного дядю. Он не только напомнил Видуре о его происхождении, но и назвал его предателем, поскольку ему казалось, что Видура принял сторону Юдхиштхиры, которого Дурьодана считал своим врагом. Он хотел, чтобы Видура немедленно выгнали из дворца, лишив его всего имущества. Будь его воля, он приказал бы избивать Видуру палками до последнего издыхания. Он обвинял Видуру в том, что тот шпионит в пользу пандавов, поскольку советы, данные им Дритараштрой, отвечали интересам пандавов. Таковы дворцовые порядки. Бесконечные интриги и дипломатические козни часто приводят к тому, что даже таких чистых и честных людей, как Видура, обвиняют в самых гнусных поступках и подвергают наказанию. Поведение Дурьоданы до глубины души поразило Видуру, не ожидавшего от племянника ничего подобного. И он счел за благо навсегда покинуть дворец, не дожидаясь, пока его выдворят оттуда силой. English translation and purport by His Divine Grace C.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 1, Text number 15. Questions by Vidura. Who asked him to come here? This son of a kept mistress. He is so crooked that he spies the interest of the enemy against those on whose support he has grown up. Toss him out of the palace immediately and leave him with only his breath. Purport. When getting married, the Kshatriya kings will take on several other youthful girls, along with the married princess. These girl attendants of the king were known as dasis, or attendant mistresses. By intimate association with the king, the dasis will get sons. Such sons were called dasi putras. They had no claim to a royal position, but they would get maintenance and other facilities just like prince. Vidura was the son of such a dasi, and he was thus not counted amongst the Kshatriyas. King Dhritarashtra was very affectionate toward his younger Dasi Putra brother, Vidura. And Vidura was a great friend and philosophical advisor to Dhritarashtra. Dhirodan knew very well that Vidura was a great soul and well-wisher, but unfortunately he used strong words to hurt his innocent uncle. Dhirodan not only attacked Vidura's birth, but also called him an infidel, because he seemed to support the cause of Yudhishthira, whom Dhirodan considered his enemy. He desired that Vidura be immediately put up in the palace and deprived of all his possessions, if possible. He would have killed him He would have liked him caned until he was left with nothing but his breath. He charged that Vidura was a spy of the Pandavas because he advised King Dhritarashtra in their favor. Such is the situation of palace life and the intricacies of diplomacy, that even a faultless person like Vidura could be charged with something abominable and punished.
Vidura was struck with wonder at such unexpected behavior from his nephew Dhira. And before anything actually happened, he decided to leave the palace for good. Mahatma Vidura Ki. This is a response from Dhira Таков ответ дал Дурьодана to what Vidura has said about him. Это ответ Дурьодана на то, что Видура сказал о нем. So the Papa said here that Vidura is the advisor Шрила Прабхупада говорит, что Видура это советник to Dhritarashtra, и является советником Дритараштры, his senior brother. его старшего брата. So his duty is to give him a good counsel. Поэтому его долг заключался в том, чтобы дать хорошие советы своему старшему брату. That is the duty of a person who cares. Это долг человека, который по-настоящему заботится о других. He gives protection, he gives shelter. Он дает защиту, дает прибежище. Vidura is giving shelter to his brother Dhritarashtra Видура дал прибежище Дритараштры, because he could see that how he's leading his life is going to danger. потому что Видура видел, что то, как живет свою жизнь Дритараштры, это подвергает его огромной опасности. When we do things in ignorance, we don't know the consequences. Когда мы совершаем какие-то поступки по невежеству, мы не знаем, каковы последствия этих поступков. Those who are not in ignorance, they know the result. А вот те, кто не находится под влиянием невежества, они уже знают конечный результат. Therefore, Поэтому they should be the guide. They should be the guide. Поэтому они будут руководить. And Mahatma Vidura is doing that. Махатма Видура будет руководить. When he was speaking to his brother, Когда Видура говорил со своим братом, this is what he said. вот это вот, что он ему сказал. That is text 13. 13. Вот что сказал Видура своему брату, как это приводится в тексте 13. You are maintaining offense personified. Ты поддерживаешь олицетворение порока, Duryodhana, as your infallible son. который считаешь его своим безупречным сыном. But he is envious of Lord Krishna. Но на самом деле он враждебен по отношению к Господу Кришне. And because you are thus maintaining a non-devotee of Krishna, И поскольку ты поддерживаешь того, кто не является преданным Кришне, you are devoid of all auspicious qualities. ты лишен всех хороших качеств. You relieve yourself of this ill fortune Немедленно сбрось с себя это тяжкое бремя. as soon as possible Немедленно. and do good to a whole family. И ты принесешь благо всему своему роду. This does not sound well with Dhira. It didn't sound well. Dhira didn't receive it nicely. Дурьодана не смог оценить это по достоинству. Dhira is telling Dhritarashtra, Видура говорил Дритараштры: throw away your son. пожалуйста, вышвырни своего сына. He is inauspicious Он неблагоприятен, because he hates Krishna. потому что он ненавидит Кришну. He hates the Pandavas. Он ненавидит Пандаву. That is inauspicious. Это очень неблагоприятно. Very, very, very dangerous mentality. Это очень опасное умонастроение. To hate Krishna Ненавидеть Кришну. and hating Krishna's devotees. Ненавидеть преданных. Very dangerous. Чрезвычайно опасно. So Vidura pointed it out to the Sarastra. И поэтому Видура указал ему, что будет беда. As he was speaking, Он говорил, Vidura had him. Duryodhana had him. и когда говорил Видура, Дурьодана был глух. He is speaking against me. Он говорит против меня. So he is very angry. И он очень разгневался. Who asked him to come here? Кто позволил ему прийти сюда? Кто сказал это?
This son of a kept mistress. Этот сын служанки. He's saying, I am maintaining this boy. Я его поддерживаю. He's my dependent. Он зависит от меня. I'm feeding you. Я тебя кормлю. You grow now because of my food. И ты сейчас можешь поддерживать свою жизнь из-за того, что я тебя кормлю. So you are under me. И так ты зависишь от меня. You should work for my interest. И ты должен действовать ради моих интересов. Но you are working against my interest. Но ты действуешь против, вопреки моим интересам. He said here, Jimam. Он говорит, Jimam. двуличный. Dhira, you are crooked. Dhira, ты двуличен. Ты очень хитер. You are inauspicious. Ты очень нежелателен здесь. Your presence is creating inauspiciousness. Твое присутствие, оно создает очень неблагоприятную ситуацию. Can you chant outside? Can you chant outside? Can do japa outside? Can do japa outside? А можете вы читать джапу снаружи? This is class. This is not japa. You can do outside. I don't have problem. Нет никаких проблем, поэтому нет ничего. Но если вы хотите читать джапу, пожалуйста, читайте ее снаружи. Okay. No, I'm not against it. You can Я chant. не возражаю. Вы можете повторять джапу. What do you think? Что вы думаете? I'm not saying you should not chant. I didn't say that. The other room is empty and the parlors also is empty, so you can comfortably chant there. Because I will be making a sound, so you won't hear what you're chanting. So it's better you chant outside. Understand? Dhira then said, you are crooked and inauspicious, a person I am maintaining. И Dhira говорит, ты очень хитрый, двуличная личность, которого я еще и поддерживал, кормлю. So he said, toss him out of the palace immediately before he contaminates this environment. И поэтому он сказал, немедленно вышвырните его из дворца, пока он не натворит здесь дел своих. If he stays, he's going to contaminate this place because it's contaminated. Он все осквернит здесь, потому что он сам осквернен. Let us protect our kingdom. Давайте, мы должны защитить наше царство. Get him out before he contaminates here. Вышвырните его, пока он все не осквернит здесь. As you take him out, Я должен вышвырнуть, you should cane him. Cane him, you should beat him. Должны убить его, должны избивать. Beat him thoroughly. Очень сильно. That when he's just about to die, Что он почти только вот умер. then leave him. И вот, когда он почти вот See, умер, he will die in pain. вы его должны отпустить, когда он умрет в огромных муках. Let him not die peacefully. Давайте не позволим ему спокойно умереть. Let him die in great pain Давайте пусть он умрет с огромной болью, с огромной страданием. for being a deceitful person. Из-за того, что он такой обманщик. Deceitful. Обманщик. You stay here. Он живет. You are staying here. Он здесь живет. I'm maintaining you. Я его поддерживаю. You are staying here А он здесь живет. is to see my secret И он знает все мои секреты. and give to my enemies. И он их разглашает моим врагам. You are very inauspicious. Это очень неблагоприятно. Don't stay here. Пусть он не должен здесь находиться. For this offensive mentality, Из-за такого оскорбительного настроения beat
избивайте его. Beat him thoroughly. Очень сильно просто бейте его, убивайте. But don't beat him to death. Но не до смерти. Beat him to the point he's going to die. Then leave him. Не избивайте его до такой степени, пока он почти уже умер. In this way, he will die in pain. И он должен умереть в огромных муках. I will be very, very happy И to я see буду that. очень счастлив. That is the punishment for deceitful people. Вот таково должно быть наказание для таких обманщиков, нечестных людей. Dhira was pain. Должна быть боль. It was pain. Harsh words. Очень такие сильные слова, очень болезненные слова произнес Давид. Harsh words. Очень грубые. It's like stone. Потом, If you hit someone with cutlass, если вы кого-то вот этим уголком ударите, how will you feel? вот, How will, if I hit you with, очень I won't do that, but я не буду это делать. for experience, if you hit someone with cutlass, how will you feel? Если вы кого-то ударите, If you throw your lotus, how will you feel? если вот я брошу вас, то как вы себя чувствуете? So which one you want? How do Что you вы get хотите сказать? Что лучше? Sure. Цветок или This one or this это или one? This one. цветок? Thank you. Education. So, harsh word is very, very hard word. Harsh word is very, very difficult to digest. И вот такие вот жестокие, грубые слова, их очень сложно переварить, понять. In the 11th canto, В 11 песне. 11th canto, chapter 11, 23, chapter 23, В 11 песне Шримад-Бхагаватам, 20 главе, is a pastime of Avanti Brahmana. есть описывается история Брахмана из Аванти. He was a big merchant, Он был очень большим мерчантом. great merchant, Он был money, таким силачом, but, купцом. but he lost it. Но он потерял все свое богатство. He lost everything completely Он полностью потерял все, because he was not using his money to do good. потому что он не использовал свои деньги для того, чтобы делать хорошее для людей. Money is like a facility, a property to help others. Деньги являются просто средством, инструментом для того, чтобы помогать другим. Those who have money Те, у которых есть деньги, and is not spent, и не тратят их, they are keeping it. а держат их, накапливают. It's an offense. И это совершает оскорбление. Therefore, Поэтому, he lost everything. поэтому он все теряет. He became a street beggar. И он становится таким попрошайкой, нищим. So when he goes for begging, И когда он идет попрошайничать, people who had come to meet him when he was in wealth то люди встречают его, которые знакомы были с ним, когда он был богатым, and he refused to help them. и они вот так уже теперь отказываются ему сами. Now he is going to their house to beg. Сейчас он уже приходит в их дом, чтобы просить у них. They recognized him. И они узнают его. See this man. Он говорит, вот смотрите, вот это вот человечек. He was so wealthy. Он был таким богатым. He lost it. И все потерял. Now he has nothing to do. И ему больше ничего делать. So the family man threw him out of the И вот house. члены семьи просто вышвырнули его из дома. Now he's pretending to be a Swami. И теперь он делает вид, что он стал с вами. Not a Swami. Я знаю. Deceitful. Он просто обманщик. Лицемер. Cheater. Обманщик. So people insult him. И, People were insulting him. люди будут его оскорблять. You're not a Swami. Ты не являешься никаким-то с вами. You have nothing to do. И тебе просто деваться некуда теперь. The people your family member had threw him out of the house. И люди просто будут тебя выгонять из своих Now you are carrying danda Я уже это тоже делал. so that you can get food to maintain yourself. So that you can get food to maintain yourself. Ты приходишь ко мне, чтобы просить просто пищи, чтобы поддерживать себя. Understand? Okay, thank you.
So they were speaking harsh words to him. Итак, они начинают говорить очень грубые слова, жестокие по отношению к нему. Lord Krishna said, И Кришна говорит, even great sages, даже великие мудрецы, harsh words, такие жестокие слова, they cannot take it kindly. они не могут принимать. They feel pain. И они чувствуют даже боль, даже великие мудрецы от грубых слов. Even sages. Даже мудрецы. Harsh words is terrible. Потому что грубые слова, они просто ужасны. So, Dhira received this harsh word. И вот Видура как раз-таки он и получил вот такие вот жестокие, грубые слова. In the 7th canto, Итак, 7-й песни Шримад-Бхагаватам. Dhruva Maharaj, Друга. he also received a harsh word Он также его очень грубыми словами называл. from his stepmother, От своей приемной матери Suruchi. Суручи. Suruchi said, Суручи говорит, get down! ну-ка слезь, не знаю. You have no qualification to climb on your Ты не имеешь father's права lap. сидеть на коленях моего мужа. If you want to sit on your father's lap, Если ты хочешь сидеть на коленях своего отца, you should die. то Should die. ты должен умереть. Take birth in my womb. И потом родиться вновь из моей утробы. Then И вот you тогда, can sit here. и вот только тогда ты сможешь сидеть на коленях. You can't sit here. Ты не можешь сейчас здесь. She spoke very loud И она очень громко это говорила. so that her husband could hear it. Настолько громко, чтобы ее муж, отец, друг мог это слышать. The husband heard it. И муж, он слышал это. He did nothing Но он ничего не because сделал. attached to his wife. Он просто предался, что ли, подчинился своей жене. Dhruva Maharaj looked at his father's face Другому хорошо смотрел в лицо своему отцу. to get his sympathy. И не получил от него никакой силы, никакой поддержки, никакого сострадания. He turned his face away. Он He didn't look at Dhruva Maharaj. не обладал никакой властью That harsh в word данной ситуации. Вот такие вот, hit him to the core of the heart. и вот эти вот жестокие слова, они глубоко ранили его в самое сердце. Vidura did the same thing И Видура испытал то же самое to Dhiroda. по отношению He shot him with arrow. Он You are envious of Lord Krishna. наорал на него. Видура You are inauspicious. сказал, ты Get out of this palace. неблагоприятен. Dhiroda also said, Дуryodhana тоже you get out of this и place. ты должен убраться. You are inauspicious. Ты You are deceitful. Ты хитер, Don't contaminate this place. не оскверняй это место. You get out. Убирайся. So you don't inherit anything from here. И вот он убрал. Harsh words. Очень жестокие слова. Very, very difficult to handle. Очень сложно их переварить. Even for highly elevated Даже personalities. для очень возвышенных личностей. But, Но harsh word is also auspicious. грубые слова, тем не менее, тоже являются благоприятными. Why? Когда? В каких случаях? How is it auspicious to hit you with the cutlass? Неужели это благоприятно, если вот коротал кого-то метнул? What is auspicious is hitting you with cutlass? Что из такого благоприятного, если метнул кого-то коротал? It was the harsh word of Suruchi Это вот потому, что когда достигают нас вот такие грубые слова, that made Dhruva Maharaj what he is. и это привело к тому, что Dhruva Maharaj стал тем, кем он стал. He wouldn't have gone to do Madhuvan to perform austerity Он бы никогда не отправился совершать аскезы, если бы не случилось этого. and became an unalloyed devotee of Krishna. И он бы никогда не стал таким чистым, беспримесным, преданным Господу Кришне. Dhruva Maharaj, Dhruva Maharaj, the quality of a devotional service качество его преданного служения, from the harsh word. оно выросло из грубых слов. He left the home И он в результате этих слов with full determination. покинул дом. I would never come back to this house without getting Krishna. И он такой взял такой санкал, что я никогда не вернусь назад, пока я не встречусь с Кришной. That determination came from where? И вот такая вот решимость, она пришла откуда? The harsh word of his stepmother. Именно из-за этих жестоких слов своей мачехи. He didn't change his body Он не изменял свое тело. when he's going back to God.
Но он в том же самом деле отправился обратно к Богу. He went with his body. В том же самом теле. His body became transformed И его тело изменилось. due to the quality of the bhakti he performed. Благодаря качеству бхакти, которое он совершал, это произошло изменение в его теле. His devotional service, Его преданное служение, motivated by the harsh word of his stepmother, оно было мотивировано вот этими вот жестокими грубыми словами своей мачехи. made him so great. Made him so great И вот эти вот жестокие слова не сделали его таким великим, that he shook the whole universe. настолько, что он способен сотрясти всю Вселенную. The whole universe was unbalanced. И вот вся Вселенная, она буквально вот так вот тряслась, она была дисбалансирована. Demigod became disturbed. И полубоги, они очень He беспокоились. ran to Lord Vishnu. Мы должны молиться Господу Кришне. What is no Lord Brahma? Lord Brahma. Ну, правильно. What is happening? Что случилось? Что происходит? Is it the end of the world? Это что, конец разрушения Вселенной, конец света наступил? Lord Brahma said, no. Брахма говорит, нет, My grandson, это мой внучок. he doing austerity. Мой внучок совершает I will аскезу. go and stop him now. Я- I will go and stop him. Я должен встретить. So don't worry. Вы не беспокойтесь. Go back to your abode. Возвращайтесь I will домой. go and Я pacify you. просто не успокоил, прекратил. Similarly, Это очень подобная ситуация. Vidura, И Дура здесь. when he had this harsh word, Когда он услышал эти жестокие слова, he didn't fight Dhira. он не стал сражаться с Дурой. He drove his bow and arrow. Он выбросил свой лук и стрелы. What does it mean? Что это значит? I'm not coming back here again Он сказал, я сюда больше не вернусь. to struggle inheritance with you. Inheritance. I'm not coming here for the inheritance. I will not come back here for inheritance. Я никогда, ни при каких обстоятельствах не вернусь обратно. Proper mention in the purport. Группа написана в комментариях. The Dasi Putras, Putra, Даси Путра, they don't inherit the они не property получают наследство собственности отца, because they were born from maid servant, потому что они родились из лона служанки. not from the real wife, not the queen, Не из лона какой-то там царицы, the servant of the queen. такой, или... Они просто из лона служанки царицы. Their children doesn't inherit inheritance. И вот эти служанок, они не наследуют собственность So царя. Vidura dropped the bow and arrow, Итак, Видура бросил лук и стрелы. meaning Это означает, I will not come back here to come and ask you for anything. я никогда больше сюда не вернусь и не попрошусь ни о чем. Don't expect any trade from me. Don't worry about it. Ничего даже не Finish. Всё, Go. ничего не Take whatever you want to do. Всё, и больше с вами не общаюсь. And he said, Но он сказал, this is a great fortune for me. это огромная удача для меня. He disguised himself. Disguised himself. Видура, он отстранился. So that nobody will recognize him И он отстранился и ушел, чтобы никто не мог его узнать. and advise him. He doesn't want to be advised Он не хотел, чтобы ему не давали никаких советов, там, to go back to the kingdom. чтобы идти, возвращаться в царство. He disguised himself. Он просто ушел, скрылся. Решил скрыться. This is very good for me. И это очень хорошо. Let me give up this bad association. Наконец-то я смогу избавиться от этого нежелательного общения. Let me go and associate with Krishna. Я вместо этого пойду общаться с Кришной. What was wrong with the harsh words? И так, что же плохого в грубых словах? Auspicious or Это inauspicious? благоприятно или не благоприятно? Это благоприятно. Because he went to Krishna. Потому что он отправился к Кришне, оказывается. He met Krishna. Он встретился с Кришной. Dhira didn't meet Krishna. И вот он смог получить общение с ним. So Vidura is glorious. И так поэтому Видуру прославен, достоин славы. He is respected and honored. И он уважаем и почитаем. Two things. И две вещи есть. His devotional qualities. Первое – это его преданность. And above all, И более the всего, topmost quality of Vidura его самое высшее качество Видуры is his protection for the Pandavas. – это то, что он давал защиту пандавам. He protected the Pandavas. Защищал пандавов. Krishna exalted him. И Кришна, говорят, Krishna exalted him. и Кришна возвысил его благодаря этому. He
is called Mahatma Vidura. И его называют Махатма Видура. Mahatma Vidura ki, Srila Prabhupada ki, Srimad Bhagavatam ki, Ditaikot Vimanandi, Bonchakalpatariyascha.